it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly, to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not know. Hang on!
Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Ну что ж, доброго вечера, доброго времени суток, друзья мои. Сегодня у нас Гарри Поттер. Будем посмотреть. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your steps. Следуйте за профессором. Да, хорошо, будем следовать за профессором. Давай, беги. Where do you suppose your wife got the Как port вы key, думаете, Professor? откуда у вашей супруги вообще взялся этот ключ? Хороший вопрос. Мирин несколько лет следы давно за... Короче, я ни хрен не буду, я не могу читать и бежать. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. А что такое вы? Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Это куда поехал? Is that ice? It's not cold enough Нет, тут here. слишком тепло, It похоже, appears это to be a какие-то sort of чары. enchantment. Someone wanted Кто-то to block хотел this преградить path. нам дорогу. Let's see some of that one word Поглядим, you were насколько вы practicing. наловчились обращаться с Focus палочкой. on the center. Excellent. Так. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Прикольно.
То, что игра подлагивает, не прикольно. That was a bit rougher than I'd expected. Your one-work's improving with every cast. Thank you, sir. Ваше владение палочкой. Up there. А теперь наверх. Старый, смотри, быстрее меня. We're close now. It's just Уже ahead. близко, осталось совсем немного. Steady yourself. Reparo. Repair. Ремонт. Almost there. Вы почти пришли. А в этих ворон нельзя? Нет, нельзя. Why would someone have built this here? Зачем I кому-то был suspect так? they Полагаю, value their кто-то... privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around. Давайте for anything осмотримся, that ищите все, seems что покажется out of необычным. place. А я знаю, где их. На мини-карты показаны вы и ваше ближайшее окружение. Нажмите вы и удержите, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Цель задания нам ясна. Бам! Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Я не помню, что я там дальше сделал. Исследуйте руины. С помощью портала профессор Фиг переместить. Так, нужно исследовать таинственные руины, которые, по нашим расчетам, должен был привести портал. Я не помню, что-то я здесь делал. Все. Professor, this statue. This may have been his home. Долбаные горшки. Ага. That enchanted crystallized Опять это stone. зачарованный прозрачный камень. But what Но could it be что-то blocking? заслоняет. What's this? А Professor это Fig. ж... Старый, чё так долго? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello?
It can't be. Just a moment. Ooh. Where do we begin? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number Добер сейфа. 12. Momentous day. Исторический день. Проезжайте. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Ну, пошли, что стало? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Я здесь постою. Окей? О, я что-то нашел.
Никогда не надо торопиться, правильно? Больше ничего нету. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. А. Revelio. Использовать Revelio, R. Revelio. There, I saw something. Вот там Move a что-то bit есть. closer and try again. Подойдите поближе и попробуйте повторить чары. A door. Какая-то Well, дверь. that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! А мне можно This is no Люмис? ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. Сюда придется. Так, в каком смысле потрудиться? Думаю, это Do какое-то you think this испытание. is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Подожди, а как же чары работают? Или на волшебной палочке это не распространяется? I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Yes, You sir. seem to I'm have caused the fine. Вы floor что-то to сделали, change. и пол That изменился. statue. Это статуя. What statue? Статуя? I see some sort of Я вижу statue, какую-то but статую, но only as a только reflection in как the floor. отражение в полу. There must be something to that reflection you're seeing. Определите, как действовать дальше. Как действовать? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ну давай применим твой люмос. Люмус на букву Л. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавляют в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки, помогает исследовать темный мир. Нажмите на что использовать. Ага. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Бам. Чпаньк.
Чё это их так много-то? Ю. Так, у нас на... Держитесь поближе к профессору. Опа. Professor! Professor Fig! Профессор... Professor, where are you? Where are This you? isn't good. Плохое дело. Where am I supposed to go? Куда мне идти? Ага. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. А, сейчас опять эти будут. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Ёшки-матрёшки. Сколько их здесь? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Бля. Lumos. Подожди. I need to align these statues with their reflections. А как? Я не помню, что я сделал. Perhaps I need to get them all to stand at once. Revelio. Нет. А как сделать так, чтобы они одновременно все? Lumos. Подожди. Where do I need to be to get all of them to А, stand вот. at once? Все. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Сейчас, по-моему, еще нарисуется, да? Удерживать Q во время применения протеру, чтобы контрактаковать и слушать врагов заклинания. Волшебный враг получает дополнительный урон.
Что меня куда-то в угол зажали. Lumos. Люмес. Вот тебе и Люмос, шлюмос. Найдите профессора. Опять что ли? Нет. Да, музыка орёт, конечно, конкретно, но я надеюсь, меня нормально слышно. Как бы с микрофоном мы заморачивались сегодня. Пойдем. Вот эти вот пролаги непонятные, конечно. Но я высокие настройки выставил. There you are. How did you? Нарисовался, хер Is сотрешь. this place? I don't know. Я не знаю, но вот я But I висел в found воздухе this над floating above той that чашей. basin. That is no mere basin. Это не просто чаша, это омут That is a памяти. pensive. В нем можно увидеть For viewing воспоминания. I wonder. Интересно. Follow my lead. Делайте как я. Опусти туда свою рожу. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Камэн. But, Не sir, знаю, но, сэр, you нам сюда should нельзя. be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir,
They had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch.
Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Так, сейчас какой-нибудь пуффиндуй залетим, да? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. Скорее бы научить. Давай замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. До приключений время способствует открытию. Но не забывай, что преподаватели могут очень многому научить. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. Прикол, если я сейчас в пуффиндуй попаду. A certain sense of. Давай, хорош, трындеть. Так, чувствуете некоторую черту. Обозначь верность амбиций. Давай амбиции. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Слизерин. Ну а почему бы и нет? Слизерин. Давай в Слизерин пойдем. You belong in Slytherin. Тут, в принципе, значения не имеет. Это не фильм Гарри Поттера. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Типа, валите отсюда нахер. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well.
Не, красиво, красиво. Надо сейчас что-то... Почему она у меня подлагивает? Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так. Тихо. Давай-ка графон посмотрим, что мы можем изменить. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Режим сглажен ТТА. Технология масштабирования позволяет получать картинку с высоким разрешением при использовании исходного изображения более низкого разрешения. Чтобы повысить производительность, некоторые технологии масштабирования могут быть недоступны в нашем устройстве. И в виде DLSS. Почему? У меня все доступно. Нет, у меня DLSS есть. Режим масштаба определяет разрешение. Так. Перформанс. Баланс. Давай баланс сделаем. Так. Технология NVIDIA Reflex используется для снижения задержки во время рендеринга, что повышает быстродействие ПК. Вертикальная сингуляция включена на 60 кадров. Поле зрения. Так, давай чуть-чуть увеличим. Размытие в движениях выключено. Так. Хроматическая вибрация повышает реалистичность изображения, имитируя эффект прохождения луча через край объектива камеры. Аверберация. Так, зернистость. Этот эффект имитирует зернистое изображение. Выключить нахер. Так. А что по графике? Высоко, высоко, высоко. Качество неба. Высокое. Качество не среднее. Качество текстуры высокое. Качество обитателей. Здесь процессора, отражение трассировки лучей влияет на производительность. Слушай, давай выключу эту трассировку. Тени тоже. И это выключим. Применить настройки. Так, здесь у меня все применилось, да. Назад. Посмотрим. По-моему, ни хера не изменилось. Хуже стало. Найдите свою гостиную. I suppose some introductions are in order. Представь Сильмельде, Менису, Себастьяну. Твою ж мать. Вот мне чем не нравится. Бля. Что это? Так, давай качество материала, хорошо, на среднее поставим. Качество эффектов тоже средненько сделаем. Так, качество тумана нам, в принципе, похеру. Охренеть, это на моей видюхе я ставлю на среднее. Ребята, вы чё, блядь? Охуенные. Растительность высокая. Качество постработки. При качестве всех эффектов постработки, таких как глобальное затенение, глобальное жесткое движение, до производительности графического процессора. Среднее, блядь. Ебанутся, тапки гнутся, блядь. О! Вроде получше стало. Can I help you? Чем могу помочь? Ah,
you're the new fifth year. А это же ты, новый I'm Sebastian пятикурсник. Sallow. Я Себастьян Welcome to Селл. Slytherin. Добро пожаловать в Thank you. Слизерин. Not everyone has a ministry escort Всякий to прожить школу, school. представитель He was министра. a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Был It was захватывающий. dreadful, certainly, but Но это время quite весьма an experience захватывающе. nonetheless. Interesting perspective. Занятно, что ты так смотришь, did как you and же Fig вам manage to с escape? Фигом It's удалось all уйти. still a bit of a blur, Если to be честно, honest. все до сих пор пока Didn't как mean to туман. press. You just get yourself settled. We can talk more later. Позже поговорим. Ну, давай It was еще nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. узнаем, что он там, блядь, читает. Потому что он там этот... I wouldn't do that if I were you. Как его? Плейбой, блядь. Так. Ильмедия. И Эмильда. I Эмильда. wouldn't do that if I were you. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day. Вопрос. taking all Зачем the мне attention со away from всеми the first ими years. разговаривать? I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Мы справились сами. Пошла We нахер. handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Что он там сказала? Слово сказать, пойду-ка немного потренируюсь перед занятиями. Ты знакома с волшебными шахматами, много летаешь. Да, во сне, блядь. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Короче, душная тёлка. Давай, до свидания. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Ты кто такой? Давай, до свидания. Так, где там у нас последний претендент попиздить? Это игра для стрима, но не для видео. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly А had a куда он memorable смотрит? arrival. Оменес, блядь. Чего ты? Да уж, смотрю, ты знаешь, как сделать свое появление запоминающимся. Да, люблю привлекать Well, внимание. if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any Говорю, help тебе as you понадобится navigate your помощь, first обращайся, days here, хотя, though I думаю, doubt ты и you'll need так it. справишься. Так, если... Так... Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Впрочем, от чего же не подыграть некоторые первокурсники из-за таких слух часами у окна стоят? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud Он, of. по-моему, смотрит не на He was меня. obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree.
Я что-то не вкурил, короче. Давай, до свидания. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new fifth-year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Профессор Уизли ждет тебя. Можно я тут... Бам, нахрен. А здесь даже стрельнуть не во что. А всем похер, да? Lumos. Люмос? Revelio. Вообще насрать. Ладно, хер с вами, пойду я. Меня профессор ждет, сейчас будет обучать всякой херне. Не, замок красивый, ничего не скажу. Так, проработан неплохо. А здесь что? Можно пожрать на халяву? Да, смотри-ка. А еще можно? Понька. А здесь есть что? Да ну ты серьезно? Вот зараза. Девочки, как дела? Чё, проблема? А чё я сквозь нее прохожу? О, как все запущено. Такой нихуя себе. А ты так, оба. Что такое? Бам. А им похер. Ладно, хер с вами. С вами неинтересно. Они даже рты не открывают. Тупо болванчики стоят. О, братан. Здорово. Бам тебе в шлемак. А ему тоже похер. Полный интерактив. Доброе утро, надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе. Я давно мечтаю об этом, мне даже... Блять, чё ж так быстро-то титры проходят? Сразу на пятый курс, когда ты задолбал уже. Душная тетка. Тем более, что в конце года вам придется сдавать ЕГЭ. Неправильно написали, неправильно. Да, экзамен по стандарту обучения волшебству. Их это определяет, в какой сфере вы можете работать по окончанию. We've devised something extraordinary to ensure your success. Тушнило. Here you are. Держите. Where you are. Эпичненько. What is it? Это игровой заповедь для волшебника. Он будет следить за вашим успехом учебы, чтобы вы освоили все, что требуется на 5-м курсе. Игры полезные пособия. Советую не пренебрегать. Чпоньк под мышку засунул волосатую и пропал. Возможно, будет разумнее сразу показать, как это работает. Идемте опробуем его на практике. Сюда. Да, подожди ты. Я тут еще сундучок заприметил. А че он так медленный? Ну, руководство вы научите внимательнее относиться к окружающей обстановке. Да я и так внимателен. Опа. Пиздык и двери нету. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут вам освоить некоторые заклинания и узнать больше о волшебном мире.
Продолжайте в том же духе. В каком, блядь, духе? Я еще ничего не делал. О, это мой сундук. Чего? Попробуйте наложить ревелью на эту статую. Ревелью. Revelio. Статуя Кельпи. Страница руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона, оборотня рядом, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лох-несское чудовище в Шотландии. Но видно, что он лох-несское. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Открыть руководство. Продолжить. Это ваш уровень волшебства. Опыт ХП, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень в силу. Так, испытание. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в приложении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новые категории испытаний. Здесь будет все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Выручай комнату. Понятно. Так, каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы заработаете. Страница руководства. Но у меня уже есть эти очки. Так. Статуя Кель. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Все равно игра подлагивает, зараза. Стрёмная. А что это? Позволяет видеть в темных местах. Ага. Это то, что у меня открыто, да? Какие способности? Это Авада Кедабра. Запрещеночку подвезли. I understand. Так, а это что за хер? А как раз вовремя. Так что это прекрасная возможность показать вам, как с помощью летучих ос есть... Ни хрена это не экономит время, я быстрее бы пешком, блядь, добежал. А с этого зала можно быстро попасть почти в любое место в Хогвартсе. Опять лагает залупа конского енота, блядь. Прошу прощения за мой французский. Всегда людный это центр нашего замка, как вокзал. King's Cross Station. И здесь лагает у вас, как... На это пока все. Сегодня у вас заклинание и защита от темных искусств. А после как можно скорее отправляйтесь в Хогсмит, чтобы восполнить все, что потеряли в пути. Расскажите об уроках заклинаний, что такое Хогсмит. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. А что такое защита от темных искусств? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect.
Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Короче, все это мне в принципе не обязательно знать. A lot to absorb on your first day, Вам столько всего and you предстоит have much выучить. to learn. Happily, your professors Чаще have ваши agreed to преподаватели create согласились additional помочь вам assignments дополнительные for you задания после outside уроков, of class. You'll be up to speed чтобы in no быстро time. догонить своих. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And Да remember свали to ты use уже. your field guide. It will be invaluable to you. And Я буду invaluable следить to за me, вашими as успехами. I'll be using it to keep up to date on your Блять, она progress. никогда не заткнется. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Поговорите с профессором Хером. Подожди, профессор Фиг подождет. Карта задания, настройки, испытания, коллекция, инвентарь. Так. Снаряжение. Так, что у меня есть? Перчаточки оденем. Так. И все, да? Не густо. Здесь что? А что в коллекции? Да вот же тут. Комплект одежды темных искусств. Мать темных искусств. Доп контент, но он же есть. Его же может как-то одеть. Подожди, инвентарь, да? Так, твари. Наверное, вот здесь. Братан, сорян, я тебя раздел немножко. Подожди. А где все остальное?
Карта, снаряжение, инвентарь. Снаряжение. Инвентарь. Ни хера нету, да? Ладно. Походим пока так. А я обязательно с ним должен говорить. Кстати, сколько уже по времени идет запись? Час 18. Ну ладно, попиздим еще с ним. Давай. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Журнал. Подожди. Этот значок символизирует основные задания. Выполнить основные задания. Выполнить. Некоторые задания заблокированы из-за требований. Так, понятно. Начните отслеживать задание с помощью, чтобы продолжить. Так. С класс карте класс профессора Рона находится. Замок просто огромен, возможно, использовать в руководстве зачарованный компас. Понятно. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Блять, как вы любите попиздить. Зачарованный компас. Разблокировано. Задание открыть журнал. Блять. Ведет к любому месту, которое связано. Игра меня задолбала лагать. Да ну ты серьезно, блядь? Я охуею. А чё она так залагала? Это жестко. Пиздец какой-то. Это не игра, это кусок говна, блядь, в таком случае. Да не налагай ты, блядь. Херня какая-то.
Кто-то говорил, тут проблема с тем, что шейдеры, что ли, во время игры подгружаются. Из-за этого игра лагает, бля. Оптимизация вообще никакущая. Ну, даже сейчас я попробую на средней настройке сделать все. Мне кажется, она лагать не перестанет. Давай. Так, давай. Средний. Давай все на средний поставим. Трассировку выключил, блядь. Охренеть можно. Ну и... Да бред, конечно. А, она не перестает лагать. Это не из-за видеокарты, это за, блядь, тупой оптимизации. Короче, сохраню игру. На этом мы закончим. Может быть, из-за того, что запись идет. Ладно, спасибо всем, кто, если досмотрел до конца, и до новых встреч. Пока-пока.